Welcome to my YouTube channel. ඉක්මනට ගේන වාහනේ Bring the vehicle quickly. එයා මගේ කාර් එකේ ඉන්න බන්න. Sit him in my car. ඒකට කමක් නැද්ද? Is it okay? මැඩම් ඔයාට කෝල් එකක්. Madam, there is a call for you. සීයා නැති වෙලා. Grandfather passed away. ඔයා උදෙන්ම ඇවිල්ලා. You have come early. අර මාමා මෙහි වැඩ කරන කෙනෙක්ද? Does that uncle work here? නෑ. එයාත් මෙහි නැවතිලා ඉන්නේ. No. He is also a resident here. ඇයි? එයාට කාට් කවුරුත් නැද්ද? Doesn't he have anyone? කාලයක් සුසන්ත කියලා යාළුවෙක් ආවා එයාව බලන්න. ඒත් පස්සේ ආවේ නෑ. There used to be a friend named Susantha who came to see him, but later he didn't show up. එයා අපිට එයා ගැන කිසිම විස්තරයක් මෙහෙට දීලා නෑ. He has not given us any details about himself here. ඒ ගැන අපි අහනවටවත් එයා කැමති නෑ. He doesn't like us being inquisitive. එයාගේ පෙන්ෂන් එකත් මේ ගෙදරට හරවලා තියෙන්නේ. He has routed his pension to this home. එයා අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. He helps us a lot. වයස වුණාට එයා වැඩට ගොඩක් කඩිසරයි. Though he is old, he is very active.
අපි යමු ඇතුළට. Let's go inside. මගේ පුතා රට ගියාට පස්සේ මගේ ලේලි මට නරක විදියට සැලකුවා. After my son went abroad, I was ill-treated by my daughter-in-law badly. මම හම්බ කරපු හැම සේසතම වීදම් කළේ මගේ පුතාට උගන්වන්න. එයාව මිනිහෙක් කරන්න. I spent my all fortune to educate my son and to make him a success. ලේලි මට සැලකුවේ සතුකටත් වඩා තිරිසන් විදියට. I was treated worse than an animal by the hands of my daughter-in-law. මට බේරිලා ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට කියන්න බැරි වෙන්න දම්වැලකින් බැඳලා තියලා තිබ්බේ. I was chained in a room so that could not escape and inform people. අනේ දෙයියනේ මගේ පුතාව ලොකු මිනිහෙක් කරන්න මම විඳපු දුක්ඛන්දරාව. Oh Lord, the suffering I endured to bring up my son to be a big man. අඬන්න එපා ආච්චි අම්මේ. ඒක දැන් අතීතෙ වෙච්ච දෙයක් නේ. Don't cry, grandmother. It's in the past now. මම යන්නේ නෑ. මම මෙතන ඉන්න එක හොඳයි. I won't go. I am better off here. මම මැරෙනකම මෙතන තමා ඉන්නේ. I will stay here till I die. මම ඉන්න එක ඒගොල්ලන්ට ලැජ්ජාවක් කියලා හිතුණා නම් ඒගොල්ලන්ට මාව මෙහෙට කලින්ම ගෙනලා දාන්න තිබ්බා. They should have brought me here in the first place if they felt like I bring them shame. එහෙනම් මට වරදකාරී හැඟීමක් එන්නේ නෑනේ. Then I wouldn't feel so guilty. ඇයි එයාලට මාව කාමරයක හිර කරන්න ඕන වුනේ? Why did they have to lock me in a room? මේ මිනිසුන්ගේ කතා අහනකොට අපි මොන වගේ සමාජයකද ඉන්නේ කියලා හිතෙනවා. When you listen to the stories of these people, you start to wonder what kind of society we live in. සමහර අයව දම්වැල් වලින් දාලා බැඳලා හිර කරලා හිටියේ. පොලිසියෙන් තමයි අපිට ගෙනලා ඇල්ලුවේ. Some were rescued from being locked and chained and given to us by the police. මට පෙරේරා මහත්තයාට ටිකක් කතා කරන්න වුණා. I want to speak with Mr. Pereira.
කමක් නෑ. හෙට ඇවිල්ලා එයාක කතා කරන්න. It's okay. Come and talk to him tomorrow. ඔයා එයාට කතා කරන්න. සමහර විට එයා කතා කරයි. You speak to him. Maybe he will talk. මේ සමන් වෙච්ච පැල ටිකත් හිටවන්න. You can plant these jasmine flowers also. මේ වත්තේ නෑ සමන් පිච්ච පැලයක්වත්. There is not a jasmine plant in this garden. මේ නෝනා පිටරට ගෙන ගන්න කෙනෙක්. This lady is studying abroad. එයා අපේ වැඩිහිටි නිවාසෙ ලොකු පරිත්‍යාගයක් කළා. She gave a big donation to our elderly home. එයාට සමීක්ෂණයක් කරන්න ඕනලු ලංකාවේ වැඩිහිටියෝ ගැන. She wants to do a research on the psychology of Sri Lankan elderly people. මම මෙතනින් වාඩි වුණාට කමක් නැද්ද? Is it okay if I sit here? මට ඔයාගෙන් තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්ද? Can I get some information from you? මම හිතන්නේ නෑ මගේ අතීතයේ ඔයාට වැඩක් වෙයි කියලා. I don't think my past will be of any use to you. මම අහලා තියෙනවා කෙනෙක්ට දුක කිව්වොත් හිතට සැනසීමක් ලැබෙනවා කියලා. I have heard that if you confess your grief to someone, your mind will be at peace. මගේ කතාවෙන් ඔයාට දැනෙන සහනයක් නෙමෙයි දුකක්. My story won't you bring peace, only grief. මම ඔයාගේ දරුවෙක් කියලා හිතලා මට මොනවා හරි කියන්න. Think of me as one of your children. Do tell me something. බලන්න මේ තමයි මගේ දරුවෝ. Look, these are my children. මේ මල්ගස් තමා මගේ දරුවෝ. ඒව සුවඳයි. These flower trees are my children, they smell good.
ඔයා ඒවා හිටවල ඇති දැඩි කරලා ගත්තම මාරු සුවඳයි. When you plant them and bring them up, everyone can get to know their scent. අද පෙරේරා මහත්තයා උපපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට උසස් කරලා ඔහුට සුබ පතන අපි මේ සැසීම සංවිධානය කළා. Today Mr. Pereira is promoted to the position of sub-inspector, and to wish him good luck, we have organized this meeting. අපි සූදානම් කරලා තියෙන කුඩා සංග්‍රහය භුක්ති විඳින්න. Please enjoy the small treat we have prepared. කරුණාකරලා ඉන්න. ඔයාලා පටන් ගන්න. Please wait. You guys start. අපේ පුතා විභාගේ හොඳට පාස් වෙලා. නියමයි. කොහෙද යා? Our son has passed the exam well. Great. Where is he? එයා ඉන්නවා. ඉන්නවා මෙයාට කතා කරන්න. He is there. Let me call him.